Okay. All right. So we are a bit late now because we had some network issues at college. It is now resolved. So we are back to our session. We are also live now at YouTube. Okay. So those who are not able to enter, ah, those who are not able to join our Zoom can join YouTube as well. Okay. Today, what I intended to do was a quick revision on the first module, that is our pronunciation. From the text, as you know, transactions, essential English language skills. And before I proceed with that, if any one of you have any doubt, you can ask me. We shall discuss that. We shall clarify those doubts and then move on with a quick revision of the first module. The purpose is some of us have joined late. We have some students who have joined after a few sessions were already discussed. It is for them, for their benefit, and it will also be useful to the others. It is open so that if there is any chat, you can look at occasionally. Okay. Yes, anybody? Any questions? Based on the session that we discussed, on the topic that we discussed yesterday, I had a doubt from one of our students. I think it was Sharath by name. Which class he had not mentioned. I think his name was Sharath. The question was when we discussed the pronunciation of the letter Z, the letter Z, we looked into the transcription of the word zebra. Zebra. Okay. So while I did that, there was a mistake in my slide. It was indicated as a pure vowel. The second sound was shown as a pure vowel. Actually, it is not a pure vowel as well. I mean, according to the American and British pronunciations, we have got two different pronunciations, and there are also more variants for this. For a word will have different types of pronunciations because English, as you know, it's a global language. Even in India, we have got an Indian variety of English. Similarly, in Africa, they have got an African variety of English. So many different types of Englishes are there. But in India, for academic purpose, we adhere to the British pronunciation. That is what we follow, British English. So when we look at the British English pronunciation of the word zebra, that is Zebra, the first sound we know it is z sound, z, okay, z, and the second sound is a, as a net, pet. Second sound is a sound, and but by mistake in my slide it was marked as a long pure vowel e sound. So one of you have pointed it out, and thank you so much. I have corrected it, and please note. Okay. Yeah, it is Sharan. Sharan from BA. Sharan is the one, not Sharath, who pointed out this mistake. So the correct pronunciation is zebra, not zebra. Okay, I shall share that with you. Personally, I mean, in our WhatsApp group, I shall share both the pronunciations, British pronunciation as well as the American pronunciation. What I had indicated in the slide was American pronunciation, but what we have to follow is the British pronunciation, that is zebra. Okay, so I shall share that through WhatsApp. That is regarding the mistake pointed out by Sharan. Thank you, Sharan, once again. Now, any more doubts for anyone? Okay, I have already shared it with you all. You can check it. The first one is British pronunciation. The second one is American pronunciation. But we have to follow British pronunciation. Okay, I hope that is clear now. Okay, so in the first module, for a quick revision, for those who have missed, I shall share the link as well. Some of you who have joined late had asked me for the link yesterday through WhatsApp again. I shall share it with you. So here in the first module, we have discussed the speech sounds of English language. And
all the 44 sounds. 44 sounds are broadly classified into vowel sounds, consonant sounds. This is a broad classification, vowels and consonants, all the 44 sounds of English language. And among the vowel sounds, it is further classified into pure vowels and diphthongs. Pure vowels means it will have just one single sound, and diphthong, as the first two letters die indicates, it's a combination of two vowel sounds. So we have pure vowels as well as diphthongs. And we have 24 consonant sounds. So these vowels and consonant sounds together constitute the 44 sounds of English language, which are represented using 26 letters. Okay, that is what we have discussed in the beginning of this module. And we have also looked into detail, which are the pure vowel sounds, which are also called as monophthongs. We have discussed diphthongs, or which are also called as vowel glides. There are 8 diphthongs in English language. And then a point to note is that while pronouncing vowel sounds, be it pure vowel or diphthong, the air that comes out from the lungs will be able to flow freely without any obstruction. When you say the sound ah, for example, ah is a vowel sound in English, and when you say the sound ah in English, the air that comes out from the lungs, we should know first and foremost that air is essential to produce any sound. And while producing language sounds, as in the case of English and most of the world languages, the air that comes out from the lungs is what gets modified into vowels. I mean, what gets modified into speech sounds. So, air, it is there in our lungs, we breathe in, and this lung air comes out from the mouth. It passes through the vocal cords, the wind tract is there, vocal cords are there, and it finally comes out either through the nose or through the mouth. So, when this lung air comes out, it gets modified into speech sounds. If you're speaking English, the lung air gets modified into the sounds of English language. If you're speaking Malayalam, the same lung air gets modified into sounds of Malayalam language. If it is Arabic, if it is Hindi, accordingly. Now, how does this lung air get modified into different sounds? That is with the help of the speech organs. We've got organs in our mouth, we have got the vocal tract, we have got the vocal cords that vibrate, we have got lips, teeth, the roof of the mouth, even the nose. All these organs play a vital role to enable the lung air to get modified into speech sounds. Okay, so that is what we have discussed towards the beginning of this chapter. And then we have understood the fact that while producing vowel sounds, what happens is the lung air flows out freely and continuous. That is one point that you have to keep in mind. While pronouncing vowel sounds, lung air flows out freely and continuously without any obstruction, without any block at any point in the mouth. For example, as I said, if you say the sound ah, see, your mouth is wide open, comparatively the air is able to flow out. Whereas when you say the sound ch as in church, or when you say the sound p as in pin, p, p, you cannot make the sound p without joining your lips. So what happens when you say the sound p? The lung air comes, it reaches your mouth, and it is completely blocked in the mouth. Without blocking the air in the mouth, you cannot produce a sound p. If you just leave even a narrow gap between the lips are not tightly shut, the air will escape through the mouth with you not being able to produce a sound p. So the mouth should be shut, air should be blocked in the mouth while producing p. That is why we call such sounds. Such sounds during the production of which air is obstructed in the mouth are called as consonant sounds. You have sounds like ch. See, when you say the sound ch, there is friction on the mouth between the tongue and the upper part of the mouth. When you say the sound z, z as in zoo, see, you can really feel that vibration, that force that comes between the tongue and the roof of the mouth when you say the sound z as in zoo.
Why do you feel that vibration? Why do you feel that pressure? That's because air is obstructed between your teeth, between your tongue and the top of the mouth. So you see, whenever you produce consonant sounds which are 24 in number, air is blocked, sometimes completely blocked as in the case of p, sometimes partially blocked as in the case of ch, s, and all these are consonant sounds. Okay, sometimes the air is totally obstructed, sometimes it is partially released. That is how we produce consonant sounds. All right, the case is different in the case of vowel sounds, where when you say e, o, what happens is air is able to flow out freely and continuously without any obstruction in the mouth. There is no block, there is no friction, which means there is sufficient gap between the articulators, means the organs, the tongue or the roof of the mouth, whichever plays a part in the production of particular sound. There is sufficient gap between them so that the air is able to flow out freely. All right. So this is what we have discussed with respect to vowels and consonants. You should be thorough with all the 44 sounds, because for your exam you may be asked to transcribe a word, or a word may be given in spelling and you will be able to ask the phonetic transcription, or you may be asked to identify the vowel sounds in the word, vowel sounds at the beginning of the word or vowel sounds that come at the end of the word, or you may be asked to identify the consonant sound in that word, how many consonant sounds are there, what is the consonant sound that begins a word and what is the consonant sound that ends a word. So questions can be like this. You are not likely to write or asked to write a definition of vowel sounds or consonant sounds. Okay, yeah, such a question is not expected, because this is not the purpose of this paper. You will have to face practical application level questions. So phonetics notations are important, symbols are important, and word transcription is also important. And such exercises are there in your textbook in plenty. So many words are there to transcribe, and so many words are there for you to identify the vowel sounds and consonant sounds and to club consonant sounds together. Such exercises are there in your textbook, which you have to work out. I think most of you might have done, because that is what we said. I had asked you to do it at the time when we discussed sounds. Okay, so if any one of you have not been able to do it, please do it. If you have doubts regarding that, you can ask me in person, or even here or through WhatsApp. I shall reply. Okay, and then after that, another topic that we discussed in this chapter is word stress. Okay, so mostly for those people who have missed the class, do pay attention. Even others, it's good because it will be a revision for you. Okay, so syllables, we have discussed word stress, and in order to understand what is word stress, we should know what are syllables. So right now, I talked about 44 sounds, right? So 44 sounds are also called as, another name for sounds are phonemes. 44 sounds or 44 phonemes are there in English. Okay, so syllables are formed by combining phonemes. Combining phonemes means combining sounds. So a word can have maybe just a single sound can form a word. Look at this word, okay? I. E-Y-E. I. Right? E-Y-E. How do we pronounce that? It is I. I is a diphthong sound. So just a single sound can be a word in English. So words can be made of just one sound, or it can be made of two or three or how many ever sounds. So when sounds combine together, we get syllables. So when you look at the sound system of English language, at the base we have got phonemes or the sounds. Then in the hierarchy, the next is, after phonemes, the next higher category is syllables. That is, sounds combined to form syllables. The next in hierarchy is words. So syllables form words. The next in hierarchy is sentences. Words combine to form sentences. So we have sounds, syllables, words, sentences. That is how we build language. Okay. And the syllable is a natural division of speech. If you take the example of a very common word like father, you can split this word into two easily. Okay. If somebody asks you to split a word, how would you split this word?
you would spell it as fa, the, two parts. Teacher, teacher. If I give you the word try, 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 how will you split this word? Can you split it as tr and I? No, that's not possible. So how do we make, or how do we identify where to split a word? That is indicated by the vowel sound in a word. Okay, most often it comes quite naturally, as I said, in the case of father, mother, sister, farmer. Such words like document. If I ask you to split the word document, document, that is how we split. And in certain cases, if you have doubts like how do we find, so the splitting, when you split each part is called as a syllable. Each part becomes a syllable. If you take the word lady, lady, if it can be split into two, lady. So each part is a syllable. The first syllable in this word lady is lay, and the second syllable is d. So this word has got two syllables, lay and d, lady. So these are easy words which you can split easily. But if you have a doubt regarding any particular word, like how many syllables are there in the word, you have to split. And if you have any confusion regarding how to split a word, what can be done as an easy method is look for the vowel sounds in that word. Look for the vowel sound. അപ്പോൾ ഒരു വാക്കിൽ എത്ര വവൽ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും സിലബിൾസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിലബിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ചില വാക്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിയും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ടീച്ചർ, മദർ, മദർ, ദ വേർഡ് ബിക്കം, ഇതൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള വാക്കുകളാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ഗിവ് യു എ വേർഡ് ലൈക്ക് എക്സാമിനേഷൻ, വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ദിസ് വേർഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വലിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് accentual another word, pronunciation another word, practical another word. So if you get such words and if you're not very sure about how many syllables are there, but how many syllables are there എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ you should know how many you should know how we can split the word, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ സ്പ്ലിറ്റിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് സിലബിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ഈസി മെത്തേഡ് ഇസ് ലുക്ക് ഫോർ ദ വവൽ സൗണ്ട്സ് ഇൻ ദറ്റ് വേർഡ്. അപ്പൊ എത്ര വവൽ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും syllables are wordൽ ഉണ്ടാവും. Okay, if you take the word potato, the word is potato, it's easily be split into potato. അപ്പൊ അതിൽ എത്ര സിലബിൾസ് ഉണ്ട്? 3 സിലബിൾസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും? അതിൽ 3 വവൽ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലൈഡിലുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരും. സോ വെൻ യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദറ്റ് ഓർ വെൻ യു വാച്ച് ദറ്റ് വീഡിയോ, ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം വൈകി വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, നേരത്തെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഒരു വിഷമവും വേണ്ട. സ്ലൈഡ്സിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് തന്നെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ടേംസ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഫെമിലിയറൈസ് വിത്ത് ദ ടേംസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സിലബിൾസ് നമുക്കറിയാം, ഒരു വാക്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ സിലബിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആസ് ഐ സെഡ് ഇൻ ദ വേർഡ് ഐ. ഓക്കെ, അതിന് ഒരു സിലബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ വേർഡ് ടോയ്, ടോയ് നമുക്ക് ട് ഓയ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വവൽ സൗണ്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ വവൽ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു സിലബിൾ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. സോ ഇൻ ദ വേർഡ് ടോയ്, ട് ആൻഡ് ഓയ്, ഓയ് നമ്മുടെ ഡിഫ്തോങ് സൗണ്ട് ആണ്, അതൊരു വവൽ സൗണ്ട് ആണ്, ഒറ്റ സൗണ്ട് ആണ് അത്. അപ്പൊ ആ ഒറ്റ വവൽ സൗണ്ട് മാത്രമേ ആ വാക്കിലുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ വേർഡ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ സൗണ്ട്. സിമിലർലി ദ വേർഡ് ബോയ്, അതിൽ ഒറ്റ സിലബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗേൾ, ഗേൾ എന്നുള്ളൊരു സിലബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ vowel sound. So all these examples are elaborated in our slides, which you can watch and clarify. Okay, so if a word has got only a single syllable, such words are called as monosyllabic words. Mono means what? Single, one. Monosyllabic words. If a word has got two syllables, it is called as disyllabic word. Di means two, disyllabic word.
And if a word has got 3 syllables, it can be called as a trisyllabic word. Trisyllabic word. All right. And then with this, we can move on to word stress. So, why did we discuss? While discussing word stress, we first discussed syllable because in a word we stress on a particular syllable. നമ്മൾ ഒരു ലെറ്ററിലോ ഒരു സൗണ്ടിലോ അല്ല സ്ട്രെസ് വരിക ഒരു വേർഡിലെ ഒരു സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് a sound or syllable is pronounced. Okay, degree of force. When you utter a word, when you pronounce a word, you give force to certain syllables. അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്ന ആ ഫോഴ്സിനാണ് പറയുക സിലബിൾ, സോറി സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ഒരു വേർഡ് പറയുമ്പം. അപ്പൊ ഏത് സിലബിളിലാണോ നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്, ദാറ്റ് സിലബിൾ ബിക്കംസ് ദി സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് വേർഡ് സ്ട്രെസ് ഓർ വേർഡ് ആക്സെന്റ്. And this is a feature of English language. In English language, as we have just discussed, a word can have 1 or 2 or 3 or 4 or 5, how many ever syllables can be there in a word. And when we pronounce this word, all the syllables will not be equally stressed. One particular syllable in a word will receive maximum accent, maximum stress. That syllable is called as stressed syllable. Okay, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും that will receive the secondary stress. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കിട്ടുന്നതാണ് syllable, stress syllable, and that syllable receives the primary stress. അതിൽ കുറച്ച് കുറവ് സ്ട്രെസ് ഉള്ളതാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ്. ബാക്കിയുള്ള സിലബിൾസ് ഒരു വാക്കിലുള്ളതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ. അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റിതം ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. വെൻ യു ലിസൺ ടു ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ്, നല്ല താളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുക. നമുക്ക് മലയാളം നന്നായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് അത് നമ്മുടെ ഭാഷയാണ്. അതേ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയുള്ളത്. വി ഹാവ് നോ കൺഫ്യൂഷൻസ്. സിമിലർലി a native speaker of English will know about all the stress pattern, all the syllable divisions, where to stress, how to pitch. All this will be known to a native speaker. And when you listen to the native speaker's language, the way they speak English, you can feel that rhythm of the language. ഒരു താളമുണ്ട്. And it is the stress that helps to maintain the rhythm of English language. Okay, so that is regarding the stress and rhythm we have discussed. Okay, and now I think you have a class അല്ലേ? പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം rules. നമുക്ക് as far as Indians or as far as second language learners are concerned, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് എവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there are some rules for accentuation. അത് ഞാനും സ്ലൈഡിലെ പാർട്ട് 8 ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ കാണുക. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we can discuss it. Okay, അതേപോലെ then another thing that we have discussed is yesterday's topic, L1 interference. So for those who have missed the beginning of the class, L1 interference is also called as negative transfer. It is also called as mother tongue influence. 3 terms are there. Okay, L1 interference, negative transfer, or mother tongue influence. Okay, now what does that mean? That means how our first language influences our second language. നമ്മുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളമാണ്. നമ്മൾ മലയാളം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത്. മോസ്റ്റ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് ദ കേസ്. ഓക്കെ, അപ്പം മലയാളം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ള എല്ലാ സൗണ്ടുകളും നമുക്കറിയാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ആർ എക്സ്പോസ് ടു ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടത് 44 സൗണ്ട്സ് അതെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാളത്തിലുള്ള സൗണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ സൗണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ കയറി ഇടപെടും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ z എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് സൂ എന്നുള്ള വാക്കിലുള്ള z സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദിയർ ഇൻ മലയാളം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അതിനോട് ഏകദേശം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് സ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ z എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് z തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ
ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടെ നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെയൊക്കെ സ എടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യും. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി. അപ്പൊ ആ സ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സു വരുന്നതും, പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റൈസ് ആയി പോകുന്നതും, സ് വരുന്നതും, സീബ്ര ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സീബ്ര. ഓക്കെ, വി ഹാവ് സീബ്ര. അങ്ങനെയുള്ള ചില വാക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ ന് പകരം നമ്മൾ സ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഓക്കെ, കാരണം മദർ ടങ്ങിൽ ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഇല്ല, ബട്ട് വി ഹാവ് സൗണ്ട് ദാറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ആൻഡ് സോ വി അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പൊ പുതിയൊരു സൗണ്ട് പഠിച്ചെടുത്ത് അത് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നോക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സൗണ്ട് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്. വെൻ യു ലേൺ എ ലാംഗ്വേജ് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഫുള്ളി ഓർ ലേൺ ഇറ്റ് ഫുള്ളി ഇൻ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണം. അതാണ് നന്നാവുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സ്ട്രെസ് പാറ്റേൺ മലയാളത്തിലില്ല. അത് മലയാളത്തിന്റെ സ്ട്രെസ് പാറ്റേൺ വ്യത്യാസമാണ്, ഇംഗ്ലീഷിലെ സ്ട്രെസ് പാറ്റേൺ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ രീതി വെച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം ആ താളത്തിനെ ബാധിക്കും. ദ റിഥം ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വിൽ ബി ലോസ്റ്റ്. സിമിലർലി റിഗാർഡിംഗ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വി ഹാവ് ഗോട്ട് സർട്ടൻ സൈലന്റ് സൗണ്ട്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഇറ്റ് ടേക്ക് എ വെരി കോമൺ വേർഡ് നൈഫ്, ഇറ്റ് ഇസ് KNIFE. പക്ഷെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മൾ എഴുതുമ്പം കെ വേണം, സ്പെല്ലിങ്ങിൽ വേണം, ബട്ട് വെൻ യു പ്രൊനൗൺസ് ഇറ്റ് ദറ്റ് സൗണ്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അട്ടേർഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് നൈഫ്. അങ്ങനെയുള്ള സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സും സൗണ്ട്സും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മലയാളം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ, like the example that I have given you is a very simple example. It's a very common word that we all know that K is silent. But in words like plumber, PLUMBER, ഈ പൈപ്പ് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരെ പ്ലംബറെ വിളിക്കൂ, പ്ലംബർ പ്ലംബർ എന്ന് പറയും. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് B is a silent sound. Okay, it is just plumber, but we tend to mispronounce it because of the influence of Malayalam language. മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സൈലന്റ് ഇല്ല. ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുന്നോ ആ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കണം. മലയാളത്തിന്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് വ്യത്യാസമാണ്, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വ്യത്യാസമാണ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് കം അണ്ടർ മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഇത്രയും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് മൈൻഡ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്ലൈഡ്സ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ കാണുക. ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ഓക്കെ, വി ഷാൽ ബിഗിൻ വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ. അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആസ് ഐ സെഡ്, ദിസ് ഇസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വൊക്കാബുലറി ആണ് അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ. സോ we shall try to improve our language, improve our vocabulary, and for that we should have a text, because there are certain exercises that we have to work out. Okay, so please be ready with the textbook by the next class. Thank you so much and have a nice day.